Hola a todos y bienvenidos. Welcome to a new episode of Español en 3 minutos. In this episode, we're going to answer a subscriber's question. Can you please explain when we should say español versus el español? I just can't figure out what the pattern is. Thanks. Now, this is a great question, so let's get started. Vamos. Now, part of the challenge with this topic is that the rules are flexible, which means there isn't a 100% right or a 100% wrong. Instead, it's about more common and less common patterns. So, what are the common patterns? Well, when it comes to fields of knowledge, which could include languages, science, arts, law, business, medicine, etc., we're generally going to need an article in Spanish to talk about them. So, for example, Spanish is very important. El español es muy importante. El español es muy importante. I love Spanish. Me encanta el español. Me encanta el español. Medicine nowadays is, well, super advanced. La medicina hoy en día está, pues, super avanzada. La medicina hoy en día está, pues, super avanzada. La medicina hoy en día está, pues, super avanzada. My oldest son is very good at mathematics. Mi hijo, el mayor, es buenísimo con las matemáticas. Mi hijo, el mayor, es buenísimo con las matemáticas. Mi hijo, el mayor, es buenísimo con las matemáticas. So as you can see, we generally need an article. El, la, los, las with fields of knowledge in Spanish. But then the exception happens when we're using the verbs hablar, estudiar, saber, or the prepositions de and en. So for example, my friend from Mexico speaks Spanish, French, and English. Mi amiga de México habla español, inglés y francés. Mi amiga de México habla español, inglés y francés. I don't know English well. No sé bien inglés. No sé bien inglés. No sé bien inglés. Now for this next example, it might be if a girlfriend is asking a boyfriend, well, I don't feel like I even know you. And the boyfriend says, well, I love you, I'm faithful, I study biology, I work, I'm honest. Te quiero, soy fiel, estudio biología, trabajo, soy honesto. Te quiero, soy fiel, estudio biología, trabajo, soy honesto. Te quiero, soy fiel, estudio biología, trabajo, soy honesto. Do you have Spanish class this morning? ¿Tienes clase de español esta mañana? ¿Tienes clase de español esta mañana? Okay, let's practice. Chemistry is very difficult. How do we say this in Spanish? La química es muy difícil. La química es muy difícil. She's studying medicine. How do we say this in Spanish? Ella estudia medicina. Ella estudia medicina. When we compare English and Spanish, what can we find? How do we ask this question in Spanish? Cuando comparamos el inglés y el español, ¿qué podemos encontrar? Cuando comparamos el inglés y el español, ¿qué podemos encontrar? Okay, bonus tip. As I mentioned earlier, you will find these patterns get broken from time to time. Now, one way to think about pattern breaks is you could consider español equals Spanish and el español equals the Spanish language. So generally, it's going to be better to say she speaks Spanish very well, ella habla español muy bien, but we could hear from time to time, ella habla el español muy bien. Ella habla el español muy bien. In this case, it would be considered correct, just slightly less common. We could interpret the second option as the Spanish language as opposed to just Spanish. Okay, if you enjoyed this lesson, then please like, subscribe if you're not already, and share the video with someone you think would get value from it, and then leave any questions you have in the comment section below. Okay, until next time, habla mejor, entiende más.